മായയ്ക്ക് 33 വയസ്സായിരുന്നു. Maya was 33 years old. Maya was 33 years old. അവളൊരു ചെറിയ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. She lived in a small apartment. She lived in a small apartment. അവളുടെ അയൽക്കാരൻ ദേവ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു വൃദ്ധനായിരുന്നു. Her neighbor was an elderly man named Mr. Dev. Her neighbor was an elderly man named Mr. Dev. അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. He lived alone. He lived alone. എല്ലാ രാത്രിയിലും മായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനലിൽ ഒരു വെളിച്ചം കണ്ടു. Every night, Maya saw a light in his window. Every night, Maya saw a light in his window. അർദ്ധരാത്രി വരെ എപ്പോഴും വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു. The light was always there until midnight. The light was always there until midnight. അവൾക്ക് തോന്നി, ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല. She felt, I am not alone. She felt, I am not alone. ഒരു രാത്രി മായ ജനലിലേക്ക് നോക്കി. One night, Maya looked at the window. One night, Maya looked at the window. ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിരുന്നില്ല. The light was not on. The light was not on. ഇരുട്ടായിരുന്നു. It was dark. It was dark. മായയ്ക്ക് ആശങ്ക തോന്നി. Maya felt anxious. Maya felt anxious. അവൾ അല്പം കാത്തിരുന്നു. She waited for a while. She waited for a while. എന്നിട്ടും വെളിച്ചം വന്നില്ല. Still, the light did not come. Still, the light did not come. അവൾ ദേവിന്റെ വാതിലിനടുത്തേക്ക് നടന്നു. She walked up to Mr. Dev's door. She walked up to Mr. Dev's door. അവൾ പതുക്കെ മുട്ടി. She gently knocked. She gently knocked. മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. There was no response. There was no response. അവൾ വീണ്ടും മുട്ടി. She knocked again. She knocked again. വീണ്ടും മറുപടി ഉണ്ടായില്ല. Again, there was no response. Again, there was no response. മായയ്ക്ക് ഭയം തോന്നി. Maya felt scared. Maya felt scared. അവൾ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനെ വിളിച്ചു. She called the security guard. She called the security guard. അവർ ഒരുമിച്ച് വാതിൽ തുറന്നു. Together they opened the door.
Together they opened the door. ദേവ് ഒരു കസേരയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. Dave was sitting in a chair. Dave was sitting in a chair. അദ്ദേഹം ഉണർന്നിരുന്നു, പക്ഷേ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു. He was awake, but he was tired. He was awake, but he was tired. അദ്ദേഹം മൃദുവായ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. He said in a soft voice. He said in a soft voice. എനിക്ക് തലകറങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നി. I felt dizzy. I felt dizzy. എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. I could not stand up. I could not stand up. മായ പറഞ്ഞു. മായ said. മായ said. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആരെയും വിളിക്കാഞ്ഞത്? Why didn't you call anyone? Why didn't you call anyone? ദേവ് പറഞ്ഞു. Dev said. Dev said. ഞാൻ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. I didn't want to trouble anyone. I didn't want to trouble anyone. മായ ദയയോടെ പറഞ്ഞു. മായ said kindly. മായ said kindly. നിങ്ങളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. You are not a burden. You are not a burden. നമ്മൾ അയൽക്കാരാണ്. We are neighbors. We are neighbors. ഗാർഡ് ഒരു ആംബുലൻസ് വിളിച്ചു. The guard called an ambulance. The guard called an ambulance. അവർ ദേവിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. They took Dave to the hospital. They took Dave to the hospital. 2 ദിവസത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. After 2 days he returned home. After 2 days he returned home. അന്ന് രാത്രി മായ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനലിലേക്ക് നോക്കി. That night Maya looked at his window again. That night Maya looked at his window again. അവൾ ചിരിച്ചു. She smiled. She smiled. അവൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. She understood something. She understood something. ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. Sometimes we need others. Sometimes we need others. ചിലപ്പോൾ അവർക്കും നമ്മളെ ആവശ്യമുണ്ട്. Sometimes they need us too. Sometimes they need us too.